And eh wukuya da no pa no nsia kase bo na de bra mo Oyerepa FM 100.7 Promise 102.7 ne Promise TV eso obenem de to so du ba ko wo mfie pinu ne aduonu nsia emu ye sama ye de ba no eni ani mo bi ni aban se wesi gina de inde de abana tena ya sika wo de wo bo ho bra no onwinu an fansado wo kata se wo no ne bra ba wi Mampani da John Kumukofo was Sibra separation of powers. Yeah, what your constitution when your money ye juma. Kwaye bebrim ejumakuwa inde oye ngu ejuma na woye wole chiremete galamse follow ho wan ena nkrofa wotungufi amahoro do wode bo man Ghana wode se woni njuma pa Municipal Chief Executive Wakwawu West ewapo yamantam Honorable Tamimu Halidu ena de to mo kwatwo BEC na nim so mo mani mere no mo nsua ade ye na mock na wo ye no eye susudua e wo so mo de kari won ho hwe ejumakuwa horo no wo so na asema na paye tum ya ye na damatama boshaba electrical sinkania papa fie in the electrical gadget home appliances de oye boshaba electrical solar and a Richard Jabo fan boshaba ko fe bi itaba solo 170 Ghana cedis ebenye bi atom krobatani ye ba se dum pz KJ market krobato de kan yi de ni hwe boshaba building ye ben prison so na about na fia ntata ku fabros and danum e wo pz impotem we dum hera no so krobato twoto no ho 0536095966 and ebe friend afi software kon heba center ekrase doctor osebo modern bra ye be biara ho no obatu efi ho more or high blood pressure, sciatica, diabetes, hepatitis B. Man and Mayina in the wo a woman how one and say use the children Mayina why and bro one premier Bahuri Narano for call record heba center not once infant for family papa Joda or the Casimir da and upon Siam Cosa in Bruno Numno Way Jumakumas or Breman or Ben Pentecost as a fun one auditorium no phrase 0248 672 271. Midi at the mame a fear nyapo papa bi na Uncle Ebo Baini. Abusuafo ye shakase bono ase amamo ye was separation of powers ya ye kan o my Ghana ye arms of government 3 arms no ye wo executives no ye mampani ene na pamfo ya asoafo eka ho ene ye wo legislature ya eno ye mrache bedwa no ene ye wo judiciary ye ya tomuo aso ye na obi ya gina kontonkoro ese odi ni dwuma obi entwintwa na nemu na mampani kofo de atudwa se de o man ne mra ehun hyehye ye tie nka wo se ebia gina brane eye na dwuma obi ntwitwa nanam nanso ne ye wo 1992 constitution e kamea ye say executives no ne ye legislature no ba kwa so ba kwa nantini ene wo nam di ama na akoba nyina ne say constitution ne makwan e ma executive ne ye mampani ekwo mrahye bedwam ekoyi asoafo firi mu enti ekoba saa na se ye hye mampani ni kete executive ni kete ama o maye o madwuma no na sa ye si one time bi e ma ne mamu ne da honom enti bradru na ade ache se yetimi hwenchehye ye bi ne ye masa ne ma we nyina firi ho ne ba ne saa accountability ebe ye adwuma yi. I want straight separation. Legislature should be the people's representatives should be there to control the budget, the purse of the state. The executive should seek authorization from the legislature to make the budget to run the government, and then the executive should be held accountable first instance through the legislature, because the executive would formulate the policies and then seek approval of the people through the legislature, as well as in addition to the budget, as well as of now the vetting of ministers and appointees of, say, the president. The vetting is done through the legislature, but because of the multi-party system that the Constitution provides, and because the legislative committees are constituted, except for one or two, on basis of the relative strengths of the parties within the legislature, invariably the legislative assembly committees tend to reflect the pro rata. So whoever the president would nominate for vetting, the president would have majority of the vetting committees in the legislature, and so once the president nominates, invariably the nominee sails through. And he said, "Yeah, Mampani Dada Jack John Ejekumu Kofo Fidie Wu
wɔde nsɛm to dwan sɛ separation of powers ne deɛ yɛnhyehyɛ ne yie na ɛntumi nyɛ adwuma na 3 arms of government obiara nyina kɔntɔnkoro yɛ a obi nso baako nya ntini ɛba ne saa nhyehyɛeɛ ne nneɛma mu ɛbɛda ho fan wɔ ene dede wɔ mbrahyɛ bɛkɔm asɔeɛ a wɔhwɛ ɔman no sikasɛm totoeto mekyerɛ fotosɛm asɔeɛ no wɔdze nkontabi bubi kɔto ɔyɛ mbrahyɛ bɛkɔm wɔ n'anim na ɔyɛ fotosɛmfo abɛgye akyire owura thomas ampemdako ɛna ogyina yɛwura kɛsel atofo se nanenem na ɔde dɛm nkontabo no kɔto ne nyinara yɛ aban asɔeɛ a wɔapɔ wɔn dɛ ne dɛ sika a wɔde bɔ aban asɔeɛ atenaeɛ ahorow no ho bra no ne mu nkontabo no bɔtɔ gɔ na ɔrekyerɛ me dɛ na kyerɛ dɛ nam damo kwan no domende oman Ghana yɛrehwɛ sika yie papa wɔde kyerɛm a hɔne hwehwɛm a wɔayɛ kyerɛm dɛ oman Ghana sika ɔpepepe a wɔtwe ne kyerɛ ekoro no yɛ sika bi a inde hɔne hwehwɛm kyerɛm a ma wɔatua na bi a wɔntue ena manka wɔrehwɛ nyim na wɔbɔtua nyinara a wɔgyi tuma a ɔnyɛ yie no ne nyinaa yɛ ade a wɔdze bɔ ɔman kaw no no na so yin kyerɛm dɛ wɔdze nyama no bɛbɔgu akon madam basabasa yɛ na ɔkɔdoma inde de oman Ghana yɛhwere sika wɔ kataase hyɛ ho no ne de twa. This audit has exposed a rotten system designed to fleece the people of Ghana. It reveals not just lapses in our public financial management architecture, but a pervasive and systemic plunder of the public purse. A culture marked by the fabrication of fictitious claims, the resubmission of recycled invoices, the forgery of stores receipt advice, and the treatment of public funds as personal entitlement rather than as public trust. The President Mahama administration refuses to accept this rotten system. In fact, we refuse to normalize waste. Entino onyumnyamfo Thomas Ampemdako fotosamfo abezechi nenzina yetin dada wo mrache begom. Yakɔ West mensim ɛwɔ po yamantamu a mpanimfo atimi ayɛ nhyehyɛ yɛ ɔmonam Ghana Education Service for so ayɛ BEC mock ni bi ɛde ama adesuafo mo bɛkɔ akɔtɔ BEC ɛyɛ May ana akɔtɔ ma abosome yɛ ayɛ besimu no na ho nsunsanso no bawie yɛ no ɛna municipal chief executive honorable Tamimu Halidu wɔde to wɔne ɛkɔtɔ nsɔhwɛ n'anim ɛsɛ mock yɛ ɔmo kyerɛ yɛ no ɛyɛ nsusudia ne nsɔhwɛ ɔmo de kari wɔn ware ɛho sɛ nsɔhwɛ na ɛda wɔn nim ɔkɔ kɛseɛ no obetimi ako ana enti wɔsrɛ ɛsɛ de abɛn no sɛ de questions ne ban ne sɛ de ɔmo ansa yɛ no ɔmo hwɛ de ɔmo tosini wom na ɔmo fansiesie ɔmo ho ntwɛn ko kɛseɛ no ya ɛda wɔn anim no wɔgye di sɛ osiesie na saa abere ya wɔn a wɔn mesua ho hia wa obedi nkunim ɛnya school papa a wɔpɛ akɔrɔ. Na I'm highly impressed. Sɛ ɛnneɛma wɔn ahyehyɛ de agu otumi sɛ exam sɔn wɔn atwɛn a standard baabi bia bɛkɔ na atmosphere ne so yɛ calm room bi a mewura mu nso otumi sɛ mmɔfra ne yɛ relax otumi sɛ they are prepared na ma ogye deɛ sɛ saa dwumadie wei kɔ so ɛnnɛ ne dan nyinaa sɛ director education kind want to be one of the best if not the best in the country ɛbɛma ho a na ani gye sɛ municipal chief executive yɛbɛbɔ best schools in the country near Sekwa West Eastern region yɛbɔ aprɔhwɛ nyinaa no ɛyɛ nkranhyɛ ɛne yɛ mɔm sɛ ɔmo yere ɔmo ho na mmɔfra ne daakye sɛ mmɔfra ne daakye gyina na gyina. Honorable Tamimu Halidu Municipal Chief Executive Kwawu West ɛne ne yɛteyɛ na Municipal Director of Education Owura George Yanchara nso akyerɛ mu sɛ mɔɔkɔ no amoma ho nneɛma ahodoɔ bebree ɛne baabi a nneɛma to sini nti ɔmo bɛhwɛ no ɔmo ahyɛ hɔ den sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛboa WAEC exams ɔmo bɛtɔ yɛ BEC no. Wɔkɔwe etimi boa ɛmɛ nkwalaa ne hu ɔmo standard nti sɛ mohwɛ hanom a teacher ni bia interfere nti akɔdaa no wɔde ne tirim na ɛden ɛtworo ɛma ɔmo ehu sɛ no sɛ BEC no ɛna fam saa nti no yɛne teachers no akasa ɛsɛ obiara nya abɔfra biara na ɔmo amfa ɔmo tirim nya den ɛntworo enim sɛ 2840 nkwalaa ne deɛ obiara yɛ den ɛtworo. Owura George Yanchara Municipal Director of Education ɛwɔ Kwawu West ɛne yɛte ne nka.
Yaguda yejine poye mantem na Ghana Oil Palm Development Company ene woli chemde in the day dwumaji bi rekodoro ho woni dwuma ye papa woye oil vegetable oil na woli chirema dwumaji a orokodo ma inde de oro ho won ye papa ye amanfo nam koti kono to woje oil vegetable oil ne bi ifri oil amahoro do woje bo man Ghana ne bo fofofo ntino omma ho no woni ji wonto no no woli chemde wonam dam kwan no duma ne sesu ntino ommo ho ne dwuma le ho ye papa sa bana hwɛ ne wanye bibia amfa ho a ɔdɔ employment papa ye pa na wanam owura ɔyɛ Andrew Antodo ɔyɛ in charge of community development ɔduma company and ɔde the master no to go. Yes, also because when their product comes in through these illegal means, at the end of the day, the product are substandards. We don't know the source where it's coming from. For GOPDC, you can trace our source. So, I mean, it is a very serious challenge. And it calls for concern for all stakeholders to ensure that we stop the illegal import of oil products. So if the illegal import is not checked, the net effect is that it is going to also, or it is impacting on our, the sales. No we no no chirem de galamse so ho ye papa nsase ahoro a waja wedua emme wodo a ono wotwa wode ye ngui na de nyina no galamse fo wode rorom oma ne sesu nti woro bɔka ye papa osande bru ne braro no oda wode sika na wope ankrankoro abanwofo no wotwa hona kawo me wobo hona nsase no ho ba no hon. Instances where especially legal miners try to work closer to our boundaries, both in Okumani especially. We've had that instances last year, but due to swift collaboration between GOPDC security and the government security agencies, we were able to push them out from our boundaries. However, there should be continuous monitoring to ensure that they don't return, because when they come, they destroy the water bodies especially, which also affect aquatic life and then the environment in general. So, Ora Andrew Anto oye in charge of community development Zima Ghana Oil Palm Oil Development Company. Yada so a wokwadwuma ene ne nsensemu na Ora Johnson Esiedu Nketia ye national chairman Emma National Democratic Congress ndi Samanyoku no oda so ade thank you to no ene nam nan krampumpuni mantamu ada constituency wakɔ hɔ no ɛna ɔde nsɛm tu dwa sɛ tomatoes dodoɔ na edua ɔmo so ɔmo dua na abusu na ɛporo yɛ ɔmo nya atɔfoɔ ɛnso so no factories ahodoɔ bi ɔmo hia tomatoes so ɔmo bɛyɛ ɛde agugu ntoturo mu na so ɔmo asakra mu a yɛbɛtumi de agu hɔ akyɛ na ɛnso so yɛ ɔmo ne sɛ yɛhyɛ da wɔ tomatoes na de factories no ɛhyɛ da hia nti obesere wo mo wetwa ka wo tomatoes dua mu ni kwadwuma mu ese wo mo hu nsonso ye da ne ntamu na wo mo hu de ye dua de ma factory ene ne ekeka ho gidi say ye hu num sa na ebeboa. That was raised by Nene. It is true that even when the tomatoes are produced, there's always a glut and then you can't find market. But the problem I keep talking about wherever I go is that, see, even though we are producing tomatoes and we cannot get buyers, Ghana is still importing tomatoes. You know the reason? Because those who use tomatoes in their factories, they need a certain type of tomatoes. So unless and until you grow that type, they cannot buy. Your tomatoes will be rotten while they are importing other tomatoes to process. Ora Johnson Esiedu Nketia national chairman ama NDC Amanyoku. Na yemongro mu mfimfini mantem na ochechefo panyin abezechi in charge of academics Zima Obrecha Senior High Technical School Roberta Fusua mami lichemde efe school no akaza inde wode chairman from no nkanka moye insane dwuma dini nyina no no ho akwatwe amhoni ye papa nti no oja ode wojibo mo from hom wontum mfonra ole chirema abiti de oye woodworks and afa metal works one workshop no infiro ode wonye no wode cheche mo from na agene binwo ehwe electrical engineering and afa home economics a ni nyina kaza wode school ni hia na wode chairman from na agene wonyi biye papa nti no srem wode womre no mabo wan.
So I'm academic. So you can just have an fair idea. Classrooms, which is not enough, have been converted into dormitories. And we are a technical school. We are doing electricals, visual arts, home economics is around, woodwork, metal work. Unfortunately, we don't have any lab for any of them. For home economics, they are having a structure, the management are solved for them to somehow improvise. The technical and have what have you, they had some woodwork materials, they gave it to them, but they are so absolute. It has been long overdue, and most of them are not functioning again, so they are only managing. And you can see the machines are all old, they are not working, but that is what we have for now. Some of the teachers are doing what? They are almost like magicians. They manage to some extent. You know, some of them, they, no matter the repairs, they are not. Na wo iyano mun ana inde mrasha begomnya wo ewutu senya west gazela tete abutue na oli yano no oli chirem dem obobo modinara na TVET impenimfa wohwe oye introduce school a insanuduma wo mu no onwona akasa na wape ohaw no na no pumasibir izama obreche senior high technical school for. Yes, I had a discussion with the director of TVET. So we're seeing what options are on the table for the school to get their share of to bring it back to life in the technical sense, you know. And so that's what I refer to, that when you're cooking something, you don't often say what exactly it is, but I can put it out there that we're having discussions with TVET, and we'll see what we can get for the school. Enti ewutu senya west mrashe begomnyi ma me gazela tete abutui nenze ene yeti. Make a Fujina V catering services at the Amawa no Peru Pedriania dia. Omo normal breakfast and an English breakfast ewo ho. Or plain rice and stew ewo area. Fried rice de jollof rice, spaghetti ni noodles on so ho. Was wo ye. Wo ya party wo ya we dia pon to obey. And our person wo dia aduane esom wo dom brabe hu no. Wo dia aduane papa ebeba beti wani mu kama. Omaso ya no wadum he Access Bank na Samas by Ghana enhwe ani mu he ya ena wo ewo Fragina beef wo 0247 019999 0247 019999 and 0244 239886 0244 239886 Kasiabono esi enuanum abie na yebosom anope ye ame uncle ebo baini ena mame efia nyako papa bi abusuafo ya de mu si ha na ya dane mu amana na ya mensa Joel na odi OBS no abetraso bra sports tidbits eba abetraso